Shabash, kenda fumbata si 10 nenda rudi. Mtazamaji, ni siku ya Jumatatu hasa ya tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 2020. Karibu kwenye Mwale wa Kirk ukiwa na mie Vincent Kerosi, ilivyo kawaida siku ya Jumatatu na mwanadada nami wa kwetu wananiita Faith Kaulu. Mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nasi. Atakayetukwambia taarifa hizi kwa lugha ishara ni Bi Edith Koros, lakini kabla hatujazama tupate vipasho. Naona kwamba watasikia kama wanafungiwa kidogo. Na Wizara ya Elimu yatimiza ahadi wanafunzi wakirejea shuleni leo hii. Wanasema hii ugonjwa wanasikia kwa redio ikisema haijapunguka. Hatujajiandaa kifedha, wasema wazazi, huku wanafunzi wa kidato cha 4, darasa la 8 na grade ya 4 wakirejea shuleni. Tutatembea pamoja vipi kama hatujaketi vile tumeketi? Naibu wa Rais William Ruto azidi kuwachabanga polisi, amri ya mikutano ikizidi kunoga. Na bila shaka mtazamaji, tupo na mengi ambayo tumekuandalia kwenye jahazi letu kubwa hili la Mwale wa Kirk, la mno kwako kufanya kusafiri nasi kwa dakika kama 30 hivi zijazo, tukupatie mengi ambayo tumekuandalia leo hii. Lakini kwanza kabisa tuanze na taarifa kuu. Leo hii Faith, ikiwa na ufunguzi wa shule. Bila shaka mtazamaji, sasa katika sehemu mbalimbali kote nchini, wanafunzi wa kidato cha 4, darasa la 8 na wale wa grade ya 4 wamerejea shuleni leo hii, huku wanafunzi wakionekana wenye furaha kuungana na wenzao. Ikiwa ni zaidi ya miezi 6 ya kukaa nyumbani, leo hii runinga Kirk imezuru shule ya msingi ya PCA Enchoro Emon walo wapokea wanafunzi leo hii. Tuangalie basi taarifa hiyo tuone hali ilivyo. Asubuhi na mapema tuko katika eneo la Ngong katika shule ya msingi ya PCA Enchoro Emoni, ambapo walimu wapo tayari kuwapokea wanafunzi watakaoandamana na wazazi wao, kwani sheria imetolewa na shule hii kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi amerejeshwa shuleni na mzazi, ili mzazi aweze kufahamishwa mikakati itakayotekelezwa. Baadhi ya mikakati iliyowekwa na shule ya PCA Enchoro Emoni ni kuhakikisha kwamba madawati zimewekwa umbali wa mita 1.5 ili kuhakikisha kwamba kuna ile tunaita social distance kwa kimombo. Kuna sehemu za kunawea mikono zimeweza kuegezwa sehemu mbalimbali shuleni humu. Vile vile wamehakikisha kwamba kila mwanafunzi atakapoingia shuleni, kwanza kabisa atapimwa joto kuhakikisha kwamba joto ya mwili ipo sawa. Vile vile na kuhakikisha kwamba mwanafunzi yeyote yule atakayeingia humu shuleni amevalia barakoa yake. Kama hana, basi shule hii tayari imetengeza barakoa kuhakikisha kwamba wanafunzi watakuwa wanapewa barakoa wakati ambapo watakuwa shuleni. Now, as a school, we started these preparations about a month ago, and we were here preparing the classes. We made sure that our children's classes were put in line with the requirements of the government. We made sure that we put in the marks, that we social distance them in the right way. Tumekuwa tukijitayarisha kwa muda wa majuma mawili hivi. Tumekuwa tukiwa na mkutano na bodi ya shule, tukiweka mikakati, tukaweka zile infrastructure ambazo zinahitajika, zile miundo msingi ambayo inatakikana. Licha ya muda mrefu wa kujiandaa kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi pindi tu watakaporejea, baadhi ya changamoto zinazotazamiwa kuibuka ni pamoja na wanafunzi kupoteza barakoa mara kwa mara na ugumu wa kukaa umbali wa mita 1.5 hasa wakati wa michezo. Sasa kuambiwa waweke nafasi wanapocheza, naona kwamba watasikia kama wanafungiwa kidogo. Pili, wanapenda mchezo wa kuogelea sana, ambao sasa sina uhakika kwamba utakuwa ukiendelea. Ni changamoto ambazo wakuu wa shule ya msingi ya PCA Enchoro Emoni wapo tayari kukabiliana nayo, huku mipangilio iliyoshuhudiwa asubuhi ya leo wakati wa kuwapokea wanafunzi ni jambo lililowapa wazazi wengi hakikisho ya usalama ya watoto wanapoenda shuleni kila siku. From what I've seen and the preparations that they've done today, I'm a little bit comfortable. I like the booth where you come in and you wash your hands. I really like that. I like the way they're taking the temperatures. There are not so many of them. There's only grade 4 and grade 8 wako shule pamoja, and vile wanasoma that social distancing that they've planned
Mmoja baada ya mwingine, wazazi walifika na watoto wao tayari kwa ufunguzi wa shule baada ya angalau miezi 6 ya kusalia nyumbani. Wazazi wengi wakisema kwamba ni uamuzi wa ghafla uliowanyima nafasi ya kujiandaa vilivyo, hasa kujipanga kifedha kwa ulipaji wa karo. Wanafunzi walionekana wenye furaha kwa kurejea shuleni na kupatana na wenzao na kuwa na hakikisho kuwa mwaka ujao wataenda darasa lingine. I feel good to be back in school to continue my studies after staying home for so long, so that we can continue with our studies and finish the primary school and transit to high school. Shule mbalimbali za msingi pamoja na zile za upili zikiwa zimewapokea wanafunzi wao leo hii. Tumewasili katika shule ya msingi ya PCA Nairobi West Academy, ambapo watakuwa wanapokea wanafunzi wao hapo kesho, ikiwa ni wanafunzi wa darasa la 8 pamoja na la 4 kulingana na mwelekezo kutoka kwenye Wizara ya Elimu. Baadhi ya jinsi ambavyo shule hii imeweza kujitayarisha ni pamoja na kuhakikisha kwamba madawati yako umbali wa angalau mita 1.5, na hapa chini ikiwa unaweza kutazama kuna alama imewekwa ili kuhakikisha kwamba wanafunzi hawatasongeza dawati zao ili kukaribiana, hii ikiwa tu ni mojawapo ya njia itakayohakikisha kwamba wanafunzi wakirejea shuleni wapo salama. Paul Mungai, mwalimu mkuu wa shule hii, anahakika kuwa matayarisho yote yametekelezwa na kwa usalama wa wanafunzi umehakikishwa, huku akisema kwamba wapo tayari vilevile kuwapokea wanafunzi wote shuleni iwapo Wizara ya Elimu itaamrisha hivyo. Shule zimefunguliwa rasmi leo, lakini wanafunzi wangu watakuwa wakiingia kesho. Kwanza kabisa tumehakikisha kwamba tuna maji ya kutosha, tumeweka sehemu za kunawia mikono na pia maji kwenye misala. Kwa hivyo usafi katika shule yetu ni wa hali ya juu. Kazi nzuri mwenzangu Faith, na tunawatakia wanafunzi kila laheri na afya njema wanapokuwa shuleni angalau kumaliza muhula wa pili wa masomo ya mwaka huu. Na mtazamaji, basi hayo ya kijiri ni kwamba waziri wa elimu George Magoha amesema kuwa hakuna mwanafunzi yeyote anayefaa kufukuzwa shuleni kwa kukosa karo. Magoha ameongeza kuwa wizara yake ingali inafanya majadiliano na wadau wote kuhusu njia mwafaka ya kuwarejesha wanafunzi shuleni. Waziri Magoha alisema haya kwenye shule ya msingi ya Olympic iliyoko mtaani Kibra katika siku ya kwanza ya wanafunzi wa gredi ya 4, darasa la 8 na kidato cha 4 kurejea shuleni. I have also repeatedly said that although physical distancing shall be and shall remain a challenge to us, it should not, and I've been reassured by the teachers that it is not going to be a bottleneck to our resolve to open our schools for our beloved children. I encourage schools to engage with students to build confidence about COVID-19 preventive measures, and I'm glad to say that I've seen multiple water points in this school, but I've still demanded for additional more especially when we shall reopen now for the other over 3,000 students who are still at home. And as we ask ourselves, we have opened now for just about 3 classes. I think we should be bold enough to continue to observe them for about 1 or 2 weeks before we decide as to whether we can risk having larger numbers. And should there be an emergency, every parent and every teacher shall be a guardian for that time. We cannot wait until you finger the parent. This is our own African culture that unfortunately is dying. For those few who still have to pay fees. Primary school is free, so there's nothing like fees. Day secondary schools are free. But for the boarding schools, where boarding charges are charged, may I once again plead with our principals and head teachers to ensure that no child is sent home on account of school fees, both in the private and the public sector. Because people think I keep talking about public. Sasa licha ya matamshi hayo kutoka kwa waziri George Magoha, wazazi wengi wanashikilia kwamba hawakuwa tayari kwa ufunguzi wa shule. Wengi wa wazazi wanadai kwamba hawataweza kugharimia mahitaji muhimu ya watoto wao, vikiwemo vitabu, sare pamoja na karo ya kuwalipia shuleni. May I once again plead with our principals and head teachers to ensure that no child is sent home
on account of school fees, both in the private and the public sector. Licha ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kuweka wazi kuwa hapana mwanafunzi yeyote anayefaa kukosa kurejea au kufukuzwa shuleni kwa kukosa karo, wazazi wengi wanahofu kuhusu mtakabali wa wanao wanaporejea shuleni. Ruth Wairimo kutoka kaunti ndogo ya Nakuru Mashariki na mama wa watoto watatu wote walio kwenye madarasa ya wale waliofaa kurejea shuleni leo, anasema kwamba tangazo la wanafunzi kutakiwa kurejea shuleni kuanzia leo lilimpata bila utayari wowote. Sema wanataka kurudi shule lakini kuvaa nguo ni fupi. Kiatu hakitoshei mguu. Wanasema sasa na tena wanasema hii ugonjwa wanasikia kwa redio ikisema haijapunguka. Bado inaendelea, wanasema hata inaweza kuendelea juu kuliko vile iko. Sasa hata nao wanaogopa. Kulingana na Wairimo, haitakuwa rahisi kuyakimu mahitaji muhimu kwa wanao wanaorejea shuleni, sababu kuu ikiwa asasi zake za kutafuta kipato ziliathiriwa pakubwa na ujio wa janga la corona. Lakini sasa sina, nifanye nini? Sasa nikiwanunulia vitu zote ni kama 50,000 nikikisia, lakini sijui nikifika huko nitatoa ngapi, kwa sababu nanunua kila kitu, vitabu, uniform zote, kila kitu chenye, na wa boarding naye ana expenditure yake iko juu, kwa sababu si unajua ni boarding na fees ya boarding ni na vitu ya boarding ni vingi kuliko vya day school. Licha ya yote hayo, tathmini yetu imeonyesha kwamba shule kadha katika kaunti ya Nakuru zimejiandaa vilivyo, na mfano wa hii hapa ya Lenana. Angalau wanafunzi wote wamevalia barakoa na kukaa umbali mwafaka kulingana na kanuni stahiki za Wizara ya Afya pamoja na ile ya elimu. Kulingana na Waziri Magoha, ufanisi wa awamu hii ya ufunguzi utasaidia pakubwa kutathmini uwezekano wa kurejesha wanafunzi wa madarasa mengine shuleni. Coronavirus is a respiratory virus that spreads through air. Na naibu wa rais William Ruto amewahimiza maafisa wa polisi kuzingatia sheria na kutobagua yote yule wanapoitekeleza sheria hiyo. Ruto amesema kuwa inasikitisha kwamba mikutano yake inakatizwa na kusambaratishwa, huku viongozi wengine wakiruhusiwa kuendeleza mikutano yao hadharani. Ruto aidha ameshikilia kuwa katiba inawahimiza wafanyakazi wa serikali kuwa huru na kutochochewa na yeyote yule katika utendakazi wao. Hatimaye naibu wa rais William Ruto amevunja kimya chake kuhusiana na swala zima la kuwasaidia wananchi haswa vijana. Ruto amewaonya wanaomkemea kwa kuwapa vijana wilbaro na kutoa fedha makanisani. Naibu wa rais amesema kuwa wakati umetimia viongozi kuzingatia masuala ya mwananchi wa kawaida na kuacha ubinafsi. Kwa sababu Prime Minister ni watu wakubwa, na tumekuwa tukiongea hiyo maneno siku mingi. Mbona tusibadilishe safari hii? Viongozi wangoje kidogo, tuongee mambo ya mwananchi mdogo, huyu wa bodaboda, huyo wa matatu, ule makanga, ule wa mama mboga, mambo yao tuyatatue. Akizungumzia swala la umoja na usalama wa taifa la Kenya, Ruto alisema kuwa yuko tayari kutilia maanani na kutupilia mbali siasa za mgawanyiko na zile za ukabila. We want to unite, to be of one accord, so that we can work together towards a better Kenya for all of us. Kulingana na Ruto, viongozi wanastahili kuwa na umoja ili kuwaunganisha wananchi na taifa kwa jumla. Tutatembea pamoja vipi kama hatujaketi vile tumeketi? Tupatane, tuelewane, tukubaliane, ndio tutembee safari moja ya kuunganisha Wakenya, ya kujenga taifa letu pamoja. This is why. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kidini, huku wakimuunga mkono naibu wa rais na azma yake ya kuwania urais wa mwaka 2022. Make sure you have millions of people in Nyanza. This can be a revelation. This can be a revelation to you that somebody should not tell you you don't have support in Nyanza. Tumeona daktari mbele yetu na yeye ni mtu wetu, kabila la Kenya, mtu wa Kenya. Daktari wetu, tibu watu wako kwa kipole, kwa kipole. Weka sandani, weka dawa, kuna dawa, na weke pole pole.
Haya yalijiri nyumbani kwa naibu wa rais William Ruto huko Sugoi, kaunti ya Uasin Gishu, alipowakaribisha viongozi wa kidini kutoka mkoa wa Nyanza. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Aida Munzati. Naam, shukran sana Aida Munzati kwa taarifa hiyo aula kabisa. Sasa hivi mtazamaji, tuangazie takwimu za COVID-19 humu nchini. Na tukiangazia kutoka kwenye Wizara ya Afya leo hii, wametangaza kwamba maambukizi mapya humu nchini yameripotiwa ni 73. Hii ikitokana na idadi ya vipimo iliyofanywa ikiwa ni 2001, na sasa maambukizi haya mapya 73 yanajumlisha idadi ya maambukizi kufikia 41,619. Na bila shaka watu 97 wamepona na kufanya jumla waliopona nchini kufikia watu 31,097, huku watu 11 wakiaga leo hii, na basi kufanya watu ambao wameaga humu nchini tangu mechi tarehe 13 kufikia watu 777 hawa. Tuangazie jinsi maambukizi haya mapya yameripotiwa katika kaunti mbalimbali, na ni kwamba Nairobi imerekodi maambukizi mapya 34, kaunti ya Kilifi 18, Mombasa 11, kaunti ya Busia 4 na Taita Taveta 2. Kirinyaga, Kiambu, Meru pamoja na Uasin Gishu leo hii wamerekodi kisa kimoja mtawalia. Na mtazamaji, kufikia hapo mimi mwenzangu Faith na mwenzetu Edith Cross tumeze mate kwa kiduchu tu, alafu tutarejea. La mno kwako kufanya ni kucheza. Karibu, sine mbali. Kwenye Kazi na Mali tunakuangazia, tunakuhamasisha, kukuhimiza na kukuelimisha kuhusu kazi, shughuli na mbinu za wachapakazi mbalimbali kuchuma riziki. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya Jumamosi leo. Wengine walikuwa na mwanzo mgumu. Nilipata loan kutoka kwa nyanya yangu. Wengine wana uwezo maalum na wanafanya mambo maalum. Nilizaliwa hivi. La mno, wote ni wachapakazi halali wanaojenga uchumi wa taifa. Ungana naye Mpishi mpakuzi kutoka kwangu Mpishi Mpakuzi Vincent Kirosi kila Jumanne saa 1:30 jioni, anapoweka bayana kuwa mtafutaji hachoki, akichoka kesha pata. Ni hapa Kirk TV. Maji na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Sasa uwanja wa Kisii upo tayari kupokea wageni na kuadhimisha sherehe za mashujaa wiki ijayo. Kulingana na katibu mkuu katika Wizara ya Ndani Karanja Kibicho, amesema kwamba amekagua uwanja huo ili kubaini utayari wake kuandaa sherehe hizo. Kibicho akitoa hakikisho kuwa Wakenya watazingatia amri zote za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 na basi atawakilishwa na kila mmoja atawakilishwa bila shaka. Kwa upande wake gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae, maadhimisho hayo yana umuhimu mkubwa sio tu katika kaunti ya Kisii bali pia kwa taifa la Kenya na uchumi wake. Kumbuka kwa siku chache tu zilizopita Rais Uhuru Kenyatta alifanya mkutano na viongozi wa Kisii na kutoa hakikisho kwa serikali kuu itatoa msaada iwezavyo kuhakikisha kwa sherehe hizo zinafana hata taifa linaposherehekea mashujaa wake. As we are aware, there is COVID around, and therefore, as we host this National Day, we will be conscious of the requirement of the COVID protocols, so that we do not become a problem even as we celebrate. And therefore, the usual hosting of crowds and crowds inside here may not happen. For this year, we'll have a number of venues. We'll have those people who will be in the stadium, and we'll have others who will sit in specified spaces around the Kisii town.
and we will erect major screens there so that whatever is happening here, they are also witnessing. So Kenyans, karibu Kisii, the land of Matoke, welcome here on 20th. Remember that this country we call Kenya came into being because of Mashujas. Under normal circumstances, you would be dealing with about 25,000 people here. But because of COVID and because of distancing, we are dealing with anything between 3,000 and 3,500. Kwingineko mtazamaji, kiongozi wa chama cha ANC Bwana Mwale Mudavadi ameonya Wakenya dhidi ya kiwango cha juu cha deni humu nchini. Bwana Mwale amesema kuwa kiwango cha deni la nchi kimezidi kuongezeka, hali ambayo ni ya kumkandamiza mwananchi wa kawaida. Bwana Mwale ametaja kwamba hali hii imesababishwa na uongozi mbaya wa nchi, huko akiwarai wa Kenya kumchagua kiongozi atakayejali maslahi yao basi ifikapo mwaka 2022. We are doomed. We are doomed. Na nyinyi hapa mnafikiri ati tukiwa na madeni hayo ni ya serikali? Si ya serikali. Serikali haina pesa. Serikali inatoa pesa kwa mwananchi kupitia kwa ushuru. Kwa hivyo madeni yakikuwa mazito, bei ya mafuta taa inaenda juu. Petrol inaenda juu. Unga inaenda juu. Na wezi wanaongezeka. Kwa hivyo hii mambo ya debt ikifinya serikali inakuja kukufinya wewe. Na gavana wa Machakos Alfred Mutua ameikosoa amri ya korti kuwa wa magavana wanapopania kugombea urais wanastahili kujiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu. Mutua amesema kuwa hiyo sio haki na kwamba kuna haja sheria zinazopitishwa kumzingatia kila mwananchi na mahitaji yake wala si kumkandamiza. If a member of parliament who is elected is charged, they don't step aside, they don't forgo they are not told don't show up to the constituency, don't go to your office. A governor is told don't show up, don't go to the office. So there seems to be double standards when it comes to governors. And this is a fight against devolution. People have never been very comfortable the fact that devolution is here to stay. And that devolution is going nowhere. And that governors have a place to play in society. Therefore, this recent ruling saying that governors like myself who want to bring mambo fresh in our country and change lives in our country cannot vie unless they resign 6 months to the elections can only be viewed as discriminatory, unfair and unconstitutional. Tusonge mbele mtazamaji, na chama cha wanasheria humu nchini LSK kimeweka bayana kuwa Rais Uhuru Kenyatta anastahili kuvunja bunge la kitaifa kama alivyoshauri hapo awali Jaji Mkuu David Maraga. Kulingana na mwenyekiti wa LSK Nelson Havi, iwapo rais hatavunja bunge basi atakuwa anaenda kinyume cha matarajio ya katiba. Tusikilize kauli yake Nelson Havi aliyoitoa mapema hii leo kwa wanahabari. You cannot lie in the mouths of members of parliament who are such that dissolving parliament is not solution. This is the solution, and this is the solution that was engraved in the constitution by the people of Kenya themselves. And members of parliament being delegates, they are agents of the people of Kenya. When directed to perform an act by the principals, acting through another delegate being the Chief Justice of the Republic of Kenya, it is incumbent upon them to comply. They cannot subject the Constitution to a futile argument as they are doing. Similarly, it is also imperative that the President of the Republic of Kenya upholds the rule of law and the Constitution, which is so to uphold by dissolving Parliament. Na mtazamaji, imefika wakati ambapo ningependa kumpisha msema ukweli na mgonga ndipo. Asante sana Faith, acha tuangazie leo basi yale ambayo tunaangazia katika kipindi hiki ama kitengo hiki cha tathmini.
Na bila shaka usitie wasiwasi mtazamaji, moja kwa moja tu tuangazie basi pale ambapo tunacheza leo hii moja kwa moja kwenye methali ambayo tunaiangazia leo hii mtazamaji. Sheria ni msumeno ukatao mbele na nyuma. Usijali wala manake najua kwamba hatuna kibwagizo chetu kule kwenye kiwambo chako, lakini sheria ni msumeno ukatao mbele na nyuma. Wengine watasema kwamba sheria ni upanga ukatao kuwili. Muhimu zaidi, sheria ni kubwa kuliko anaitwa mtazamaji. Linalofaa kuwa wazi na kuzingatiwa kwenye methali hii kabisa mtazamaji ni maana sisi kwamba ifikapo kwa masuala ya sheria basi hakufai kabisa kuwa na mapendeleo yoyote. Sheria haina mdogo, haina mkubwa. Hata kama aliyeitunga namna gani, itabaki kwa sheria. Hakuna yule anayefaa kumheshimu ama kuiheshimu sheria na mwingine aliye juu yake. Kwa wanaoitekeleza sheria hii ni muhali kwao kabisa kuwachukulia hatua upande moja wanaosema unaivunja sheria hii na kuonekana kushughulika kabisa ama hata kidogo na upande ule mwingine. Naam, basi hivi majuzi tu Baraza la mawaziri limeradidi na kufanya dhabiti amri kuhusu uendeshaji mikutano haswa ya kisiasa humu nchini. Hizi ni sheria mpya bali hizi mtazamaji si sheria mpya bali zimekuepo tu, lakini hazijakuwa zikitekelezwa na kufuatiliwa inavyostahili. Ama kweli sheria hizi ni muhimu na pia na zinaunga mkono, mimi mwenyewe naziunga mkono, na zitasaidia sana kuleta mpangilio na utulivu katika mkutano wa kisiasa inayoonekana kuongezeka kila uchao, wanasiasa wakitupia jicho uchaguzi mkuu ujao. Tunahitaji sheria hii ili basi kuzuia visa kama kile kilichotokea kule Murang'a ambapo mirengo miwili pinzani ilitilafiana na kuzua maafa. Kwa hili nawapa kongole wadau. Linalo niacha na shauku kichwani ni katika siku 2-3 hivi zilizopita utekelezaji wa amri hii umeonekana kuegemea upande mmoja tu. Wafuasi wa naibu rais William Ruto wanaisikana kwamba wanakandamizwa, kwani basi mikutano inayowahusu imerushiwa vikosi vya maafisa wa polisi, huku mikutano ya mrengo pinzani haswa unaohudhuriwa na kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga ukiruhusiwa kuandaa mikutano yao. Nipate vyema mtazamaji, wala siungi mkono mrengo wa naibu rais ama ule wa Bwana Odinga. La, hiyo si msini yangu, wala langu ni kuhusu utekelezwaji wa sheria. Zingetaka basi kuheshimika hizi sheria na kupata imani kwa mwananchi iwapo basi wangefuata sheria hizi mtazamaji. Basi sharti ziwe wazi na pia mapendeleo yoyote, na bila mapendeleo yoyote yale mtazamaji katika utekelezwaji wa sheria hizi. Iwapo mikutano iwayo yote haijafuata sheria basi isitishwe bila kuangalia ni nani anayeandaa na kuhudhuria. Iwapo hii itakuwa ndiyo tamaduni yetu basi itakuwa rahisi sana kumpa mwananchi imani kwa asasi hizi, na pia kutofanya migawanyiko ya wengine kuhisi wanakandamizwa au kupendelewa zaidi kuliko wengine. Twahitaji jamii bila mapendeleo. Jamii ya Mkenya mmoja licha tabaka, kabila au uwezo kimaisha. Sheria basi isitekelezwe kimapendeleo, ila basi sheria iwe upanga, iwe msumeno, ikate mbele na nyuma mtazamaji. Na hiyo ndiyo tathmini yangu. Naam, shukrani sana Kerosi kwa kutukumbusha hilo, manake sasa hivi kwenye taifa letu inakaa kwamba sheria inaongozwa na yule analolitoa, lakini bila shaka mtazamaji, siku zote sheria inafaa kuwa msumeno. Bila shaka mtazamaji, kutoka kwangu Vincent Kerosi sina la ziada ila kukuambia tu kwamba fuata sheria na mambo yatakuwa burudani zaidi, na wala hautapata basi ukikorofishana na polisi ama wote wale, lakini polisi pia msifanye kwa mapendeleo jamani. Shukran sana kwa wote walioambatana nasi hadi kufikia sasa. Kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada ila kutamatisha Mwale Wa Kirk jioni hii ya leo. Kwa kwetu ananiita Faith Kaulu, aliyotuletea taarifa hizi kwa lugha ishara ni Bifresh Wanjiku. Kwa heri. Siku mwema.